Njitagwo Kawanjiku, mbunge wa Kiambaa. And today we are twihaha ni tondu wa ku explain program tukoretwo twinayo igithii na mbere kuria gwitu Kiambaa constituency, uhoro wa Kiambaa, uhoro wa gutwarithia society kana Kiambaa community na mbere, uhoro wa mathukuru, uhoro wa gutigirira that ni twahota kunyitirira as many students as possible uhoro wigie githomo. So muthenya wa ira ni turaruguragia program iretwo Kawanjiku mathomo kwa wote, iria tureta ya guteithia all our day schools, about 7,000 ciana makiria ma 7,000 cia Kiambaa constituency tukoretwo nao. Twanjirie program ino 2024 January, haria twahotire ku harmonize all the students and the principals, tukimeta mucemanio kugeria ku understand the cost of education thiini wa Kiambaa constituency, because the first thing you do ni kuhe mwana priority, because they always say that education is the equalizer of so many things. Koguo tukianjia project hiyo tukiikurukia school fees from 18,000 iraikuruka iroka nginya 2,000 shillings, cioka 2,000 mararihaga per term 2024, mwaka wa 2024 wothe. Koguo ni twahotire kumehereria almost about 14,000 shillings iria iragiaga aciari kuhota gutwara ciana ciao mathukuru, tondu ni athii ugakora muciari uria wa unable kuriha school fees aremwo ni gutwara mwana boarding, the next thing eciragia ni gutwara mwana day school. Koguo ni gukora muciari umwe na ciana igiri ena ciana ithatu, so murigo ucio ugakorwo wi munene, ciana imwe ika drop makaremwo ni kurikia thukuru ni tondu wa cost of education. Koguo tugiikara thi tugicraft, tura succeed mwaka mugima, ciana ta makiria ma 7,000 turakorwo tukiassist na ciringi 2,000. Then after that tureita mucemanio again, turaiga what else can we be able to do gutigirira ati githomo nyingi ni giaikuruka, gianjia guikuruka kidogo, twanjia guikurukia bei again, nigetha tutigirire ati 100 transition mwana ura uma class 8% uma class 8 arabatara tu guthii high school agathome, arikia githomo giake agie na certificate yake ubibu ni guhota gutwarithia muturire wake na mbere, na ni tui cost ya githomo niguo nduri uremagira aciari makiria. Koguo tureta na mucemanio again, turaria na ma principals, turacalculate mbeca iria mararihaga, turamba turera na kindu kimwe, twambe tweherie school fees thiini wa Kiambaa constituency. So it's the only constituency iria tararihia school fees, tondu school fees ira involvaga kuriha BOM, kuriha cooks, kuriha ki kukaona cost iyo ya 2,000, tondu turamaheaga bursary again, turanengeraga mwarimu mbeca icio nigetha ahote guikurukia cost ya githomo. Koguo riria tureranire that now reke tu review this program, turona like ni tukubatara kumikurukia thi, na turaeheria turamba turaiguithania na ma principal mbeca iria ngukorwo ngi prepare cia bursary cikite maundu macio mangi mothe, tweherie school fees, ati mundu ndagabatara kuingatwo thukuru ni tondu wa kindu gitagwo school fees. Program iria turarehire ni ya kuriha ciringi, niyo turamita Kawanjiku na mbao, that is muciari agoka mwana aririhaga ciringi gibao o muthenya, meaning ndakaingatwo ni school fees, turamaheire kandi twinacio, mwana ucio muciari agekira gibao kiu thiini wa thimo yake through M-Pesa, abata ni make sure gugikinya thaa 7 hena gibao kiu thiini wa system ine yo, agaswap mwana akaria raji agathii na mbere na githomo. In case ona gibao kiu nikiaga, bata ni kindu kiria kingihanika kinene makiria ni mwana ucio gukorwo ndekuria thukuru, no ndari hindi mwarimu ikwandirira ni amuingata mucii ni tondu he mbeca irarihwo, he school fees irarihwo, gutire school fees irarihwo. Koguo kindu kiria muciari aratikira care of ni ciringi gibao, which is cost, the cost ya irio ni nene, tuga subsidize to about 25 shillings nigetha nao marihe gibao, mariha ciringi 20 na ithu tuga subsidize mbeca icio nigetha mundu ucio gakorwo atigara arabatara 20 bob peke yake, na gibao giki no urihage on a daily basis depending on your income. No ukorwo nduri no hoti wa kuona 1,000 hamwe kana 2,000 hamwe, amwe makaingatwo thukuru ni tondu wa 2,000 ni ciagire. So riu turambe ikurukia ati onokorwo rutaga wira wa boda wa gutha school imwe kiroko rucini tondu gutire stage ona irihagia the wa ciringi gibao, wona gibao giaku ugekira M-Pesa uga forward, thaa 7 igikinya mwana agaswap akaria irio agathi na mbere na guthoma. The worst case scenario aciarira matehotete maraga gibao kiu, ati mwana ucio no akue irio ciake mucii na athie kirathi athome, arikia guthoma aneo athome atekuingatwo ni undu wa kindu gitagwo school fees. Koguo gutire hindi ciana ikaingatwo, na riria utari thukuru utuike ni kwagia no ndu probably ndunahota guthie cukuru, ndukuriha
gĩbaũ kĩu ũbati gũkorwo kĩrĩha hĩndĩ ĩyo nĩgetha mwana waku athiĩ na mbere na gũthoma. So those are some of maũndũ marĩa tũrageririe gwĩka nĩgetha tũ subsidize tũtigĩrĩre rate of absenteeism ĩrĩa ĩkoretwo kuo gwitũ constituency. Tondũ the moment wahe mwana an opportunity ya gũikara kĩrathi, number one, ndanaingatwo koguo ona mũciari aga mbeca andũ acio ciana icio ithiaga gũikara, tondũ gwitũ nĩ cosmopolitan, ũkoraga ciana nyingĩ irathiĩ gũikara mũkĩra wa bara. Hau noho mwana arĩcemanĩria na bangi, arĩcemania na influence ya andũ matarĩ ega, nĩ tondũ mũciari nĩagire 2,000 cia kũrĩha mwana athiĩ na mbere na gũthoma. Koguo one to maintain kĩrathi, nĩ twamba twatigĩrĩra atĩ mwana ũcio ona contact yake na outside world nĩ twamĩnyihanyihia. Ũguo nĩ ũkorwo wa influence ya ndawa na bangi na maũndũ marĩa mangĩ ndehota gũkorwo akĩmeka, tondũ already mwana ũcio nĩ well taken care of kuma January nginya December arĩkoragwo thukuru. Nake mũciari tũkamũhe that small responsibility, atigĩrĩre nake nĩetha gĩbaũ o mũthenya, wona igana wiki ng'ima ũgekĩra thimũ ũgacamba ũkarĩha through M-Pesa, mwana agakorwo na igana rĩake in the course of the week, agathiĩ agaswap kandi ta ũrĩa ciĩkĩkaga cia boarding schools, akaheo irio, agathiĩ na mbere na mũtũrĩre wake. Irio ici cina irio ranji, cina ũcũrũ thaa 4 na probably nĩ gũkorwo nginya kwĩna matunda in the same process ya irio iria megũkorwo makĩheo mathukuru-inĩ mao. But our purpose nĩ gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ mwana ona ũmwe ũkwaga kũingĩra thukuru nĩ tondũ wa kwaga kĩndũ gĩtagwo school fees. Arĩa makaingĩra January next year the same, ndarabatara na form 1 mũciari nĩ eharĩrie akorwo na uniform. Na ndĩrenda kwarĩria aciari aitũ othe akĩamba harĩa marĩ, especially arĩa mena ciana irauma class 8, we bata nĩ ũtigĩrĩre wĩna uniform na mabuku marĩa marabatarĩkana. January ya next year yakinya, ũkorwo na gĩbaũ gĩaku, ũthiĩ ũrĩhĩre mwana irio thukuru arĩe, mwana athiĩ na mbere na gũthoma. Koguo nĩ tũgeretie as much as we can to make good use ya bursary ĩrĩa tũramaheaga before, na nĩgetha tũkamĩtigĩra nĩ twamĩbanga, tũtigĩrĩre o mwana wothe wĩ thĩinĩ wa constituency nĩ ahota gũthoma. Ona gwetha gĩbaũ, tarĩu nĩ kũrĩ na arimũ maratwĩraga they have been sponsoring some students, tondũ ona rĩrĩa tũrarĩhagia 2,000 it was so cheap. Koguo nĩ gũkorwo na mũciari mũndũ ũrenda gũ-sponsor mwana gĩthomo, ũrabatara tu gĩbaũ kana ciringi 100 wiki. Koguo gũtirĩ mwana ona ũmwe gũkorwo agĩtigĩrĩrwo na thutha. Twarĩkia kũrĩhia, twĩna mathukuru maitũ tũrathondeka, we have started gũthondeka na kũ-modify mathukuru modernize, tondũ constituency itũ ĩkoretwo ĩtigĩtwo thutha mũno among so many other constituencies. This being my second year, kũ-renovate macukuru, gũtigĩrĩra nĩ tweheria gĩko, gũtigĩrĩra nĩ tweheria irathi imwe cukuru citũ irakoragwo ihana ciugũ cia ng'ombe. There are some that were trending like 2 schools. We are working on them, tondũ ĩyo nĩyo ĩkoretwo ĩ history ya constituency itũ, especially ũhoro wa gĩthomo ĩkorwo gĩtiganĩirio mũno. Na tũraranagia na ma-principal that we cannot be able to push them matũhe results as long as ithuĩ wĩra wakwa ta mũmbunge ndirutĩte wa gũtigĩrĩra atĩ nĩ twamahe all the necessary instruments that they need gũtigĩrĩra nĩ marahota gũthomithia ciana citũ. So we have worked on the infrastructure, nĩ tũraka mathukuru, nĩ twakĩte Moya Primary School, tũgaka irathi 5 thĩ, tũgekĩra foundations nĩ tondũ wa kwaga ũnyihu wa mĩgũnda. Constituency itũ ndĩ mĩgũnda mĩingĩ, nĩgetha twambatie irathi na ngoroba, tũgerie kũ-modernize ithomo. Tũrathondekire laboratory modern, tũrathondeka kũrĩa gũgwĩtwo Ndenderũ, nĩ tũrathondeka renovations cia mathukuru, nĩ tũthondekete kũndũ gwĩtagwo Gacarage, tũgathondeka kũndũ kũretwo Moya, Wagũthũ, all our majority of our primary schools. Na andũ arĩa moĩ Kiambaa nĩ njũĩ nĩ monete ũguo. Even in my page andũ nĩ makoretwo makĩona wĩra ũrĩa tũkoretwo tũkĩruta wa gũtigĩrĩra nĩ twa invest a lot of resources thĩinĩ wa gĩthomo, nĩgetha rĩu kuma hau twanjie kũ make sure that TVET iria gwitũ nĩkuo gũtararĩ TVET, and we thank God president nĩ aratũheire TVET ĩrakwo kũndũ gwĩtagwo Wagunyũ, atĩ ona na KMTC tũraheirwo around 200 million cia gũthondeka KMTC such that atĩ ciana icio ciarĩkia form 4 anyite certificate yake, ndarabatara gwĩciria ũrĩa egũthiĩ kũraihu, nĩ ekũhota kũingĩra KMTC Karori agathoma, onokorwo nĩ magũrũ egũtembea, nĩ ekũhota gũthiĩ Wagunyũ TVET itũ tũrathondeka, athiĩ kũu ahote gũthoma agacoka mũciĩ. Tũkahũthĩra resources iria twĩnacio haha around constituencies iria tũheagwo nĩ thirikari gũtigĩrĩra nĩ twa better the lives of many andũ a Kiambaa as many as possible, nĩgetha tũmahe an opportunity ya gũgathondeka mĩtũrĩre yao matukũ megũka. So we are doing that. Renovation citũ cia mathukuru we changed, we don't longer give contractuals. Wĩra witũ ũrĩa tũkoretwo tũkĩruta nĩ labor based, whereby tũkoya the society, andũ arĩa maikaraga Gacarage, tũgeta mabundi, tũgeta andũ a thitima, tũgatwara mbeca icio kũu, tũgetha mũndũ ũrĩa wendagia hardware kuma hau, tũkamwĩra oke, ũrĩa ũrendia hardware tũkamũhe gĩbarũa tũrehere material,
mbia iria igũkorwo tu allocate tugacitiga that particular school kana within this particular schools, aciari arĩa matarĩ na ability ya kũrĩha 2,000 nĩo tũrahe priority wĩra-inĩ ũcio, atĩ mũndũ ũcio nĩ egũkorwo ena gĩbarũa kĩa wiki 3, 4, 5, arĩkia kũruta wĩra ũcio nĩ ekũhota kuoya mbeca icio arĩhĩre mwana thukuru, na number 2 tugatigĩrĩra nĩ labor base nĩ tũrahota gũthondeka irathi nyingĩ as much as we can, nĩgetha twĩteithie gũkinyũkithia na gũtwarithia kĩamba itũ na mbere. So labor base has been working. Tũrathondekire kũndũ gwĩtwo Karura, kũndũ gwĩtwo Kĩhara primary, nĩ tũrathondekire kũndũ gwĩtwo Gacarage primary, nĩ tũrathondekire kũndũ gwĩtwo Mayuyu primary school, tũthondekete kũndũ gwĩtagwo Waguthu, nĩ tũraka modern school kũndũ irathi modern classes kũndũ kũretwo Kĩhara secondary, nĩ tũraka modern classes kũndũ kũretwo Muya, Kĩbathi nĩ tũrakire, Kawaida nĩ twakite na tũkanjia new high school. So we have been doing all that nĩgetha gũtigĩrĩra in the next maybe 3 or so years resources iria tũhetwo nĩ thirikari nĩ tũhota gũcikĩra harĩa ciagĩrĩirwo. Ũngĩrora security as well, nĩ tũrarutĩte wĩra wa security, tũraka modern what you call modern police post kũndũ gũgwĩtwo Gaciĩ. Ũhoro wa infrastructure cia barabara nĩ twanjĩtie gwaka, he bara ĩratũgia mũno kũndũ gũgwĩtwo Gaciĩ again, kuma Gaciĩ nginya Gacarage nĩ tũrekĩrire rami, kuma Karura nginya handũ hetagwo River nĩ tũrekĩrire rami. Rĩu tũrawaka na project ya kuma handũ hetagwo Mũcatha Kaiaba tũthiĩ tũthondeke Kĩamba Nduota, Kĩamba Gathanga, Kĩambĩa road. Those are some of the things we are pushing for the government in terms of infrastructure, road infrastructure. Tũcithondeke ũrĩa ciagĩrĩire in the next 1 year also, twanjie gũtwarithia constituency itũ na mbere. Those are the things that we are doing now. Ũhoro wa primary school feeding program, we have a modern kitchen. Tũrathondekire handũ hegwĩtwo Karuri primary school, ciana citũ ikoretwo ikĩrĩa cia primary school, ikĩrĩa mathukuru mao ma primary, nĩgetha at least to sustain as many kids as possible thĩinĩ wa macukuru. Tondũ twahe mwana opportunity ya gĩthomo noguo twahota kũmũ-separate na maũndũ marĩa mangĩ mangĩtũma acoke na thutha. Koguo wĩra ũcio nĩ tũrutĩte, arĩa othe maraingatĩtwo nĩ macokete rĩu mathukuru, kuma secondary makorwo magĩcoka mathukuru, nĩ tondũ tũrerire principles gũtirĩ mwana ona ũmwe ũbatiĩ kũingatwo nĩ tondũ wa school fees thĩinĩ wa Kiambaa constituency. To make it interesting that we are the only constituency thĩinĩ wa Kenya itarĩ na kĩndũ kĩretio rĩu kuma hau itarĩ na kĩndũ kĩretio fee structure kana school fees, because this is only a feeding program. School fees gũtirĩ nĩ zero, na wĩra ũcio nĩguo tũrarutaga mũthenya wa ira. So njĩrĩ aciari nĩngwenda gũ clarify hau nĩgetha makorwo makĩmenya wĩra ũrĩa tũraruta na kũmatungatĩra, tondũ nĩ matũheire kura, ndĩmera nĩ ngombo mangombeire makĩgombera kura ciao na nĩ ndĩmacokagĩria ngatho. Koguo nĩkĩo ndĩrerutanĩria ndigire ndarĩha thirĩ wa kura kamũira twarĩtie macio mangĩ magagĩũka baadaye. Asanteni sana. Mheshimiwa nĩ warĩrĩria ũhoro wa gĩthomo, naguo ũhoro wa health thĩinĩ wa constituency yaku, tondũ tũraigua rĩu private hospitals nĩ cireheria mũbango-inĩ wa SHA. Ithuĩ kana we gwaku nĩ mũgĩthondekete? Okay, that's one. My question is in regards to universities. Umeongelea masomo ya primary school and secondary school. Yes, after they complete primary school and secondary school, university kwa sasa tukiangalia the payment or let me say school fees ya university right now inakuwa ngumu sana kwa wengi. What is your way of dealing with that? Okay. Aya, he mũndũ ororia kĩũria kĩa hĩndĩ ya program kana ira program-inĩ yori, why were they filling forms cia bursary and yet nĩ mũketete for everything? Good. Okay. Yes. And another question, when it comes to the food program, what measures are you taking to make sure that it will not it will not end, because it was the same food program was in Nairobi County, and most of the people complained a lot. Wanasema chakula hazikuji, ni propaganda tu wana preach huko. What measures as an MP in your constituency, what measures have you taken to make sure that the program itakuwa? Okay. Tũraiva haha na andũ maroria nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ ũrakorwo ũgĩkĩra gũtigĩrĩra mbeũ njĩthĩ kuma Kiambaa nĩ matigana na Absolutely. Gwajia na kia timu akĩũria ũhoro wa imememole serves light ũhoro wa bus feeding bursary form. This program nĩgetha take shape
we have been giving bursary even before. Ona rĩrĩa ciana irarĩhagia 18. So what we have, ũrĩa twĩkĩte nĩ atĩ twaheana bursary 2022 2023. Ugakorwo na waheana bursary within a month and within 2 months aciari nĩ macoka kũhoya bursary ya day school. So what we did, tondũ kĩgĩna kĩrĩa tũkoragwo tũhetwo ithuĩ nĩ thirikari nĩ bursary nĩo tũrutagĩra wĩra. Koguo kĩrĩa twekire twetire arimũ, we had a conversation with the teachers tukĩmoria mbeca ici tũrarĩhia 18,000 na nĩ ngũheire bursary ya mwana maybe 5,000. Ndeka mathabu cukuru yaku ĩna mbeca cigana ũna, why again ciana iraingatwo nĩ tondũ wa school fees? Ũgakora there are quite a number of students matarahota gũikara thukuru tondũ mũciari nĩ agire ngiri icio 18. So what we did, tukimera we will have a conversation, mbeca iria tũramũhe ithuĩ cia bursary iria mũheirwo capitation is your work. Tondũ ũngĩrora thirikari yugaga gĩthomo nĩ free, but it's not really free. Koguo kĩrĩa aciari mararĩhagia na arimũ marĩhagia nĩ irio, makarĩhia irio, makarĩhia BOM teachers, makarĩhia ũhoro wa cooks, makarĩhia ũhoro wa ngũ, nicio mekaga magacalculate cioka ngiri 18 per student. So tukimera iko nĩ irio rĩ, we need to change the program. So work out, tukimera tũkũmũhe mbeca, no bici twakũhe tũtinagũtigĩra we mwarimũ decide ũrĩa ũgwĩka. No nginya tũtwarithanie tondũ nĩ mbeca cia andũ a Kĩamba, na no nginya tũtigĩre nĩ irahũthĩka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩgetha imateithie. Tũramahe bursary ya kũmateithia gũikara mathukuru. Koguo the first thing is that tũhũthagĩra bursary nĩgetha mwana ũyũ tũmũikũrũkĩrie school fees ĩno, tũkerana na mwarimũ angĩkorwo ũragũraga mbembe mbeca ici ndũkũgũra ũguo, rĩu twĩna mũndũ ũrendia mbembe kĩũndũ fulani. Koguo nĩ twahotire kũ-harmonize maũndũ marĩa matũmaga gĩthomo gĩkorwo kĩ expensive, no tũkahe thukuru mbeca. Twamahe tũramaheire 1 year, the same bursary tũkoretwo tũkĩmahe, tũrarĩhia ngiri cigana, twahota kũrĩhia ngiri 2. Now again we start down with them, turoya tondũ twĩna program ĩ primary school ya tap to it, andũ mararĩhĩrio thukuru. Tũramera ĩkorwo mwarimũ mwana ũyũ ararĩhia ciringi 15 irio rĩ, nĩgetha program ĩno succeed, no nginya nĩgetha ndĩmarĩhĩre 15 bob icio tũraria ũhoro wacio, ndini ndĩruta mbeca ciakwa mũhuko, ndini na mbeca cia kũrĩhĩra andũ ciana ngiri 7. So what we do is make sure we prudently spend the bursary fund. Na arimũ, stakeholders who are the teachers, the andũ a thirikari, tugaikara thĩ work out that program. So nikio tũrahota gũikũrũkia the same bursary we give them, tondũ tũtirĩ na njĩra ĩngĩ, no nginya mũciari ihũrie form nĩgetha tũhote kũmũrĩhĩra mbeca ici cia thirikari tũraruta kiti-inĩ ya NGCDF, because that program is about National Government Constituency Development Fund. Nĩgetha tũhote kũruta mbeca icio o iria twamaheaga tene, hatirĩ kĩndũ tũcenjetie, no ũrĩa tũramaheaga, but we work out a program ĩgũkorwo ĩ beneficial not to the teacher but to the parent and the student. Ũrarĩhwo mbeca irĩkũ? Mbeca icio. Koguo kũihũria form is part and parcel ya this program, tondũ tihota gũgũ-subsidize hatarĩ bursary. Koguo tũngiuga hatirĩ na bursary, the program fails. Na njokie kĩũria kĩu ndĩrorio nĩ atĩ the same way it is something that we have worked on. Mathabu macio ũngĩũria andũ a Kĩamba nĩ moĩ, they have paid 2,000 the last whole year, that is 2024, kuma January nginya December. Now again we are using the same kitty, ona hatirĩ ũndũ tũcenjetie. Then we perfected the art ya andũ arĩa marĩrehaga irio cio mathukuru. Tũra contract the same people who have been doing it from the primary school, maratwĩra mekũrĩhia mbeca cigana ũna per plate, tũramera nĩ tũgũ-subsidize this amount of money na bursary, nĩgetha mũciari kĩrĩa gũbatara gũ-contribute no ciringi 20 ĩrĩ peke yake. Koguo tũra-subsidize, koguo no tũracoka tũra-make mũrigo ũkorwo wĩ easier to the parent, tondũ nĩ worerwo ndũrabatara rĩu ngiri 2 cash. Wakorwo wewe ukuona gĩbaũ peke yake, you put it on the phone, you pay. You put it on the phone, ukarĩhĩra mwana. Wakiona thaa 5, bata nĩ gĩbaũ gĩaku peke yake, mwana akarĩa. But in case no waga nginya gĩbaũ kĩu, mbeca iria tũheanĩte cia bursary nĩ irakĩta all the other school fees iria arimũ mararĩhagia, all the other expenses mararĩhagia mwana kana mũciari, makarĩhia BOM tũkamethera, makarĩhia andũ a gũka kũruga na ngũ tũreheria, tondũ irio irĩtwaragwo rĩu mathukuru-inĩ, makahota magacavirwo na makahota kũrĩa. Koguo nĩ tũraikũrũkirie that cost, and we are certain tondũ nĩ twĩkĩte 1 year and we have succeeded. We have reprogrammed the same program, we have worked on it, na nĩ njũĩ ti atĩ nĩ ũndũ wa kuga tũranjia thaa ici ũkarĩka rũciũ, nĩ ũndũ twĩkĩte mathabu kuma A to Z na makarĩka na tũkaiga mbeca, na nĩ twĩ certain atĩ program ĩyo nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩ-take place na nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere rĩu moving forward kuma second term all the way nginya maybe probably 2027 before the election.
uhoro wa githomo, he was asked about the university education. Majority tondu kiria kiratuma tuhote kuruta wira na day school is because some of these schools shithini wa constituency yakwa, they within my purview as a member of parliament, ni hetwo security na ngaheo education, so it is something that I'm supposed to manage. Oko ni horo wa guteithia arimu ngateithia, ko ni horo wa infrastructure ngaka, but now university is more of a national government agenda, na universities ni tofauti, but what we do, bursary ya university is also there, so tuheanaga second term, third term, taru tukwaje in 2 weeks tukwaje ya boarding ino ni ya day, so we'll be starting giving bursary for boarding schools. Ciana citu cia Kiambaa ire boarding, we give them an opportunity also moke ma apply bursary yao ya boarding ira tuko tukiheana matana shoka second term. Tugikinya third term tukajia university, so we have some resources as well ya go support student aitu a Kiambaa ala methini wa technical colleges na ala methini wa university, so their kit is also there. Koguo ti ati turacirogotire ciothe turanengera day school, we have been able to separate boarding, day school and university students, but no ni gukorwo day school within the constituency, so we have a lot of support and control gutigirira ati ciana citu iria ciothe ru irathoma day school tondu acio othe ni andu uramenya ni a Kiambaa othe, but if you have a boarding school like we have a senior chief, we have Muthuro, we have St. Angela's, maybe 30% or 20% are from Kiambaa, but the rest are from the other constituencies. And now if they are from other constituencies, they have allocation ya bursary in their constituencies, so that's why we are not able to control uria kurahanika mainly in the new boarding school, but day school is something that we have worked on and we have perfected. Ha bursary, yes, iga bursary no eku apply kwa mundu wothe, mundu oteku apply ne gukwa benefit uroteko apply, that's why we are making it categorical that you have to, nigetha program ino takes shape no nginya o apply, tondu waga ku apply tutire no tungi justify spending ya mbeca icio tondu mbeca cia muingi, we will have to account every coin iria huthikite thini wa bursary. So the first thing, nigetha uhote kuingira thini wa program, you have to apply. Wona wa apply, then now we are able to give you na ukuingiria thini wa mubango ucio uthie na mbere, no ungiaga ku apply tutingihota guthie na mbere na that program, so that's why we are calling it its NGCDA program, but tukamithondeka ku thini nigetha tutigirire ati andu aria mara benefit na mbeca ici ni aikari a Kiambaa constituency, not anyone from the outside. Yeah. Hĩndĩ ya election Kawanjiku arĩ ũmwe wa nĩmendetwo mũno na kũrĩ Ona rĩu no nyendetwo. hĩndĩ ground ĩrahiũhĩte Yes. na ambunge magakorwo matirathiĩ ground. Yeah. Relationship yaku na andũ a Kiambaa thaa ici ĩhana atĩa? Njokie kiuna nyambe njokerie uhoro wa drugs. Our constituency is a let me not call it funny, but it's a modern, it's more of a cosmopolitan constituency. Koguo ni gukoragwo na easy access, andu ni mona atuma wira tuibarua na ihenya, that's number one. At the same time andu ni mahotaga kuona cash, maybe ni ukuona 50 igana na ihenya muno tondu ti rural, it's an urban constituency. Koguo kire kiratuma twike such kind of programs ni gukorwo aciari ngire matarahotaga kuriha mwana ucio aga thukuru wiki imwe wiki igiri wa more expose kwi drugs na maundu macio mangi. So now we are trying to curtail them and coming up with many programs cia ku engage andu anini, nikio turaikurukia school fees. Number one, to make sure ciana ni twa sustain mathukuru. Number two, tukajia gwaka technical schools, ati mwana ucio ntaremwo ni guthie university no ahote kuingira TVET hau athome mechanic, athome electrical, athome plumbing, athome wira, athome catering, you know, he can ni guthoma aume kwao akaingira technical college maguru na agacoka mucii. Koguo no ahota kumu minimize also mathaa maingi maria araikara idle. Oko ni KMTC aria marathoma uhoro wa nursing, twene tutirakoragwo na only tuna KMTC rekaga only a few course, maybe community health, but now we are expanding it. Turahirwo almost 200 million cia gutigira ni twamitua fully fledged KMTC, ati andu marithomaga uhoro wa nursing, uhoro wa community health, uhoro wa public health. Ndurabatara uthie college ikuraihu, you can do it even within here. No hote kuma kwanyu maguru gathie kirathi ugacoka mundu ucio ni anjia kumachua by the time ararikia miaka 2 after high school, ararikia KMTC yake kana TVET, ni amachua rap. Koguo ni ahota kwanjia ku make decisions iri igutuma atwarithie muturire wake na mbere. Koguo those are some of the means we are using to minimize. Number two,
uhoro wa substance abuse, the security sector, community involvement, tukoretwo tugikiana community engagement, trying to kwiraragia they should, tondu andu marendia njohi icio cia ibango na dawa na kini andu maramenyeka, so mamenyeka, we have a channel we are using with the police the same time ni taru rwaka ni maratugiite muno sometimes back, Nigerians andu marendagia njohi kuu, but we have been able to kumaruta within the rwaka through the involvement of the police, na turahota kwa jeru ku minimize pressure icio cia dawa. It's not something that we can work within 2 years 3 years, it need a better plan, tondu thina ucio ni uratugia muno guku gwitu Mount Kenya and especially Kiambaa na other cosmopolitan constituencies ni tondu wa urbanization, koguo andu ni marahota gukorwo makimenya uhuthiri na uguri wa dawa as soon as possible kuria mangihota guciona. So we are trying as much as we can, doing our part and also telling the parents ona marute wira wao wa ku make sure ati mwana nauma thukuru akinye ithaa atakinyite nyumba ni kuhota kumuria ugereire ku, tondu also there is also the role of a parent, responsibility ya muciari ku guide na kurera mwana. So those are some of the things I'm doing. Jokeria my sister hararia ari uhoro wa the relationship between me and Kiambaa. Actually ati tutiroka mashinani, that is what you call politics ya propaganda, because if you look at my engagement even before with the Kiambaa constituency, because we have a duty and a responsibility. One is to work for the people who elected us. One twaruta wira, because the reason why we were elected ni gutigira ni twarutira andu aitu wira. Politics cia wira gutire hindi itaga take place. Maya mangi ma propaganda, whatever is happening within the Mount Kenya, those are some of the things we can come and talk about later after to benefit na kiria kiratuma kana kiria giatumire Wajira ndari Kawanjiku was na UDA and ndacagura mubunge wa mbere na UDA, because we told the people, our people, abai mutuhe kura. Thirikari ino ni ithuĩ twethire tutanamba kwaria uhoro wa 2027 twambe to maximize development agenda iria tweri andu mwatucagura ni tugeka 1 2 3, especially ni ndiraria gwakwa tondu politics is rock. I'm talking about Kiambaa. Ndamerete uhoro wa TVET, ndamerete uhoro wa bara, ndamerete uhoro wa KMTC, ndamerete uhoro wa githomo hari ingihota kugetha thini wa national government na ndehere andu akwa Kiambaa. I will do it for now because that's what matters. Barabara icio rigwo tukigweta now uhoro wa gacie na gacarage ndereraga andu aku bara nginya nyumba ni guthamo cia thamitwo ni rukungu na andu makora. No, as we speak, nyumba icio cia rentals, andu aria mena rentals kou, andu aria mena tubiacara twao kou, ni twanjitie gu take shape again. Ni tondu wa ki? Ni twahota ku overcome that challenge. That can only be done by a government. It cannot be done. I have no personal resource ingihota kuhuthira cia gwaka bara. So those were some of the engagement na andu aitu niguo turamereka itombe turute wira tung'ang'ane na gibarua twake bara cia mau twake bara icio cirario cia taru twina bara almost worth 3 billion shillings twabati gukorwo tugiaka thiini wa Kiambaa constituency. After that njira andu gutire mundu wita Ngai. I never knew I'll ever become a member of parliament, but because God has his own way of making things happen, today I'm a member of parliament. I have no idea what will happen tomorrow. The only person who knows what will happen tomorrow is only God. So koguo nikio ni ndirerutanĩria doing what I'm supposed to do. Then when it comes to the politics, tondu icio no iguka ona itiokite ni tukuhiuhania tukuhurana misharica guku mwage wira, so that time will also come. But for now, let us maximize, let us benefit, tondu twaheanire kura tutirinde tungitikira andu aria angi moke matutindike tume thirikari na nithuĩ twamethire manjie ku benefit, leke maka benefit ukona maka benefit after 2027. But for now we are still pushing gutigirira that we maximize benefit iria ciothe tungiona kuma this current government. Tondu ucio niguo ndu ria ugabata mau irike dams itu cia mai iria turahoya tutindikirwo twakirwo kindu twitaga economic zones ciakwo, EPZ ciakwo, thoko ni turaka taru ni turaka thoko ya Karuri market turaheo kindu around 300 to 400 million shillings twakirwo market iyo ni turaka thaici ya Ndenderu is ongoing. Ni tukwanjia in a weeks time turajia market ile tu haria kawaida market turahirwo around 60 million nicio turenda guthii na mbere nacio gwaka barabara ya Rwaka to Ruiru. We want to do turatindika president atuikire during market hiyo turenda ona thirikari yuke igirire yake maundu macio mothe twaka maundu macio mothe tweka, then we'll have a conversation of now day to day activities kana politics cia what next after today.
Tawo Paxson. Yes, Paxson. Mwa Paxson TV. Yes. Weta mubunge wake hapa. Yes. Wali muhari ni wa mbere muno gwikira mundu kiuge ni tawo President William Ruto campaign. Yes. Na ni eranire maundu maingi ni ukora kihikia. Hihi we he maundu ngiuga ahingitie kuma hindi ria aingirie gitei. I was categorical today, no nĩ ngwaria ndenda kwaria maũndũ ma Kiambu, ndigwenda kwaria ũhoro wa national politics tondũ concern yakwa mũno itanaria ũhoro wa naigũrũ nĩ andũ arĩa maheire kura. That is the most important part. But I also tell you, no nyenda gũkwĩra Patson nĩ atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkithia mũndũ kĩgerio gĩa form 4 form 2. You must give someone an opportunity. Na nikio katiba ikoragwo so clear after 5 years. Na nikio ni ndĩreruta nda rĩu ũngĩnjĩra nĩ ũkũni judge today, no ngorwo na mahĩtia maingĩ mũno ũngĩkorwo ũkĩrora Kiamba ũkona ai bare no ti njake, thukuru ng'ania ti njake, TVET tũtirĩ tũrarĩkia, nĩ watwĩrire TVET na ndĩrĩ yakwo kana ndĩrĩ rarĩka kana ndĩrĩ enroll, you know, no one mahĩtia maingĩ tondũ nĩ hĩndĩ to in the process. Na gwĩciria arĩa marĩ athondeki a katiba nikio maheanire a period of about 5 years nigetha mundu ajie programming yake kuma haria thi afange wira wake tugikinya miaka iyo ina ona judiga etano tondu wa kana tano no wa siasa within 4 years nitubati gukorwo tukiona maundu macio turari uhoro wamo. To me thikari na ndiriga onu uri ugoka ndako e muraika, he still be a Kenyan. Ndari hindi agathie na hau iguru ahingurire mbeca cingire, ndari hindi agathie na hau ajie gukunura mabara, ajie gwika miujiza patapotea bara ikagia. He will have to work on a program ya gutigirira ati ni etha resources number 1 to no nginya ugiaka bururi wothe thi nigetha uthi na mbere. Resources iria cia bururi nicio ciakaga bururi wao. To no ni former president akiuga sasa nyinyi muranegena niki ni Trump kuhinga resources iria irokaga Kenya. To ni turaheagwo uteithio ni USAID wa almost about 200 or 800 even billion shillings. Mbeca nyingi muno turaheagwo thini wa bururi wa Kenya. No turarirayaga na mbeca cia andu angi maragatwo igoti nio marakaga maundu macio. So we have to build our own country using our own resources. Koguo ngaiga ona kana ni murenda gutua kana turenda gutua President William Ruto munene ekite, especially ndiamuthekagia ngamwira andu ingi mwe development ni bara. Ona ũngĩtinda ũgĩtũhũrĩra inegene rĩa maũndũ marĩa mangĩ thoko wakire andũ marenda kuona mabara nĩkĩo maratengerani na mau tondũ challenge ĩrĩa twĩnayo Mount Kenya nĩ ũhoro wa barabara na all the ongoing projects. Patson no ngwĩre gũtirĩ mũndũ tendete kũgathĩrĩrio, gũtirĩ mũndũ tendete kũhũrĩrwo rũĩ, ona ndikani heze waigire gũtirĩ tendete kwendwo. But it's so easy ũnjĩre ta ruo mũthĩ nĩ tũrenda bara ngũria rĩkũ mũcathaka yaba ndemera nĩ tũgaka rũciũ thimu tikuhura rũĩ. But na nikio mwĩrĩtu wĩ haha ũranjũria kĩũria, how practical is this program? Because people don't want to be told oh andũ mahũrire rũĩ na nĩmekũhũra rũĩ. But you must work out a program such that sustainability ya program ĩyo nĩ ũndũ ũkomete ũgokĩra ũgakoma rĩngĩ ta rĩu ũronire tũkĩmĩra Onchira, but it has taken us 4 months meeting almost every single week tukigeria go craft haria hena challenge tukamirora tukamithiurura mbeca ikauma ku tungika atia ino ĩngĩ fail what next tugiuka ku announce ni undu turamenya 100% we are certain at this program ni tumeciritie uria wothe tungihota na haria ugi witu wothe uri na ni go succeed. So I can tell you for sure there is a lot. Economy to haria rari before, it's not where we are today. The issue ni indo cianikaga thutha wa tent is what you call the software. The president has been able to work on the software. Na nikio ndiraiga as Kenyans we must be very careful. Tondu na rucio tungikwe Patson utuike president. Nduri handu hangi ugathi gwetha ni Kenya ino noyo gwathana. Koguo we must be able to tolerate and give leaders an opportunity matwarithie bururi haria mekuhota. For now, wona gwakinya miaka 3 ina tuone nima uria twirire gutiri undu rathi na mbere ri, we will have an opportunity to decide and to undo that decision maybe come 2025. Tondu twamuthurire, we have no any other alternative. It's only to give him chance. Tondu tingimuruta thaa ici gutiri undu tungika, nitumuhe kanya arute wira. Ona twamuruta twikire ungi gutiri muraika ukauma na iguru okay geru neni ndoka na they perfect 100% riu hei wira wa kuruta. So there are quite a number of challenges. I would say so. Digiuga ati thirikari no ndiri na challenge, it has challenges, but I can tell you there is the right at the end of the tunnel. My question is in regards to you as a member of parliament from Kiambu County and from Kiambaa constituency.
Currently, we have, although you don't want to speak about national politics, there is a consultative meeting that some of the consultative meetings that have always been held on weekly basis in Karen at Deputy President Kithure Kindiki's residence. What should we expect on these consultative meetings, and how are they impacting the people, but the people around the Mount Kenya region? Because we saw about 1 week ago, the Kiambu County members of parliament and the leaders of Kiambu County were in Karen. And apart from that, my second question is in regards to, you are the firstborn of the UDA party. The whole Kiambaa was painted yellow. Right now, we know that there were grassroots politics for UDA party that were being organized, but they have currently been cancelled. Yeah. So, should we say that UDA has lost its touch with the people? I tend to disagree to some extent. Whatever is happening in Kalen was supposed to have happened the first year of this regime, of this government. And it's a consultation. Before President William Ruto was elected, there was the process of, we were doing what we were calling county by counties exchange programs to know what is their problem, what is their cause, what would they need this government to do. So we were doing something we were calling, we were looking into economic charter that we had with different counties. So what the deputy president is trying to do is to fast track whatever has not been fast tracked for the last 2 years. What is it we have achieved? What is it we have not achieved as far as what we promised in those economic charters we did with the readers from across the counties. So as Kiambu team, we took stock of the things that the government has done in each and every constituency. What are the challenges? What would we want the government to act on maybe in the next 1 year, between now and December? What are our priorities as a constituency? Is it load? Is it water? Is it market? Is it EPZs? Those are some of the engagement that the Deputy President is having with different counties within the Republic of Kenya. Those are what he's trying to fast track, those economic charters. Whatever we did, we managed to put in the plan, or what we call the manifesto, is what we are looking now as county by county, and the things that will benefit. Is it about markets? Is it about the produce that each and every county is producing? Are we creating market? Is it about coffee? Is it about tea? Is it about rice? Those are the engagement and what the government needs to do to make sure we continue fast tracking whatever we promised our people. So those are the engagement that we're having. As a party right now, you can say that UD has lost its popularity because there is no politics. It's about work. Kwa hivyo hakuna ati rugano rwa twaje campaign. No, there is nothing like that. You will know the popularity of the party towards the election, whether the party is still strong or it has lost its popularity. For now, because there is no work, there is no politics as per now, that's why UD doesn't have to do a lot. But the grassroots elections have started again. We saw the UDS secretariat, they have released some communication saying that they are going to engage quite a number of constituencies in terms of counties, in terms of the party's election. So that is something that is ongoing, moving forward. So we'll keep engaging counties by counties, constituency by constituency. We'll come to Mount Kenya. We'll see whether the popularity of the party imeenda chini ama imebaki. So hiyo ni kitu kaa tukiangalia what will happen in the national. So allow me. There was a question on health. The question on health, that's why I was not engaging on that line, because health is devolved in the first place. There is the engagement at the part of the counties. There is also the part of the national government that is supposed to overtake. Before, that kind of money, I don't know whether we continue with Kikuyu or we do English. Kikuyu ithe tiguo nigetha tuiguithanie ni mundu iha orado aragwa thungu. My point is mbeca icio cia health iria iraheana iria irakorwo ni NHIF before, it was only benefiting few individuals, but what we are trying to do is to stimulate changes. Egiokare nearly a lot of resistance. Chinua Achebe said change is as good as rest. I make a man of the people. Rikaritoria na hĩndĩ ĩyo ya gabere. Change nĩ resistance nene muno. Oneno program tureka. I can guarantee you fight bara iria tũrũĩte na gũkũ thutha wa hema, there are so many.
tondu hihi mundu rariagira ne ona ru ni ha irima ru ni ria thingo uria ungi rariagira haria irima riria ni twa thingo koguo no nginya uri expect kindu kiretwo sabotage, but you need to be hands on. No ta ruga kwa sisi gakwa ni kanini ri no hote ku move kuma shukuru to shukuru every single day, but when you talk about national mundu wi thibitari kundu kuretwo rudwa president yake kamenya ati mundu ucio system ne failire at that particular time, it becomes a challenge. But we want to encourage andu aitu rekei tu register tondu hatire ha gucoka na thutha, we continue registering. Tena ni ndirarihaga 3,000 as a member of parliament. Today as we speak mbeca iria ndiratinio cia SHA ni 37 per month, 37 meaning per year ndirariha 300,000, almost 400,000 shillings to SHA. But if I can pay that na mundu wa Kiambaa ateithike ndige gwitwo harambe, because we are looking at it that way. SHA na because there are 3 programs in one. Korwo no turihio mbeca icio, that's what we are saying. Na thibitari itu ya Karuri ndikage ndawa, thibitari itu ya Kihara ndikage ndawa, ati ciana iria and the program is good tondu turageririe ku reinforce mbeca cia SHA thini wa o thukuru o thibitari. If you look at our public schools ni kuri kindu twitaga board management kana board of tumeta BOMs, board of management, aria mamanajaga thukuru na resources cia thukuru. No mathibitari matirari na BOM. Twahitukie watho uria twahitukirie bunge turekira BOM in every hospital, in every dispensary, ati mbeca iria irehagwo ni thirikari to that hospital hitire hindi kauma thibitari icio ithie counties, tondu counties ira collectaga revenues makahe priority ciao, okorwo ni bara makahe bara, makariganirwo ni ndawa. But now SHA okorwo ni mundu arariha hau thibitari, mbeca icio ciraikara thibitari. Okorwo ni SHA yariha mundu thondekeirwo thibitari iyo, mbia itiratumwo county, iritumagwo thibitari iyo kuu mundu ucio arathondekeirwo. System iyo ni ya guteithia maundu ta macio nigetha BOM igaikara thi korania Karuri ri priority itu ri ni iriku. Priority itu ni ndawa priority itu ni ku renovate, priority itu ni kwandika ndagitari, priority itu ni kwandika nurses. What is our priority? Uria maiguithania priority niyo yao mageka na ndio body iyo ina manager, body iyo ina mundu wa thirikari, ina mundu wa ngao. There are quite a number of people who will be making that decision at that level nigetha to devolve health system iyo ingeingirana na inyite raini wega. It is the best program as far as health is concerned. Mundu anahuna na agathoma, the next thing iria turamburaga muciari kana mundu wothe ni mugima wa mwiri. So if we make sure we get that system right, I'm telling you it will be a game changer. Thank you. In support of these, as we conclude, Ya mwisho. let me ask, you have spoken about SHA in general and explained to us. Nikuulize, why we received, tuliweza kupokea taarifa yesterday that SHA in private hospitals, it's not working, and private hospitals are projected to work. Okay. And apart from that, also we were told that about 17 million people were registered in this program, but only about 3 million people are paid. Why do you think people are not paid? Do you know why? I'll answer the first question, the private hospital. Urathi ugakora NHIF, it's a public fund. Because it's not streamlined, ndathi ndathondekwo operation ya guoko, assuming kana ritho, no ndathondekerwo Karuri. Wathi Karuri wakora bill ile yatumwo NHIF ni 5,000 kana 10,000. No ndahitie thi private hospital, bill ile kurihio NHIF urakora ni 400,000. Is there fairness? Koguo andu aria mara benefitaga na mbeca iria nyingi cia public, it's private hospitals. But the public hospitals, we deny them that resources, na nio mena chance mararihia minimum, tondu mbeca icio turarihaga mbeca kuria mbeca nyingi. Tungiriha thibitari cia muingi ni twamihe chance ya kwararamia na guthondeka mathibitari maria ma muingi maria makuwite andu aria ingi matari no hoti. But a few of us can afford to pay private hospitals, but the majority will go back in public. So the private hospitals will not agree at any given time uhoro wa kurihia marĩhi charges uria system ĩrĩrĩhagia charges. Igakwĩra oko twahĩtũkia the minimum nĩ 100,000 ona ũthiaga Khan
ono thie India ukurehirwo ngirigana riri rimwe ta mundu uria wi Karuri ararehirwo. So we give the public hospitals resource cia guthondeka mathibitari macio nigetha mahote ku accommodate as many people as possible. That is where the teething issue is coming from. Kwi andu maratunywo nyama ikaneo muingi, banone muingi ndurahota ku understand atiriri ithu ni ithu beneficiaries at this program. Tondu ria ndathondeka Karuri yatuika level 4, ndathondeka Kihara yatuika level 4, mahota gukorwo no meke operations iria irekwaga kana the other hospitals. Mbeca icio nyingi ndira contribute nie iria cokaga thibitari cia muingi, so muingi ni ukuhota managers aria BOM tuguthondeka thini wa mathondeketwo thini wa hospitals will be able to better those schools, those hospitals. So it is a challenging program. Hena aria mara benefitaga matarenda gwitikira even now. The reason why we are also saying that taru ni ikurukire mundu ararihaga minimum 500 kana we maboga kana we boda boda urarihaga 500, but as we speak ni 300. So program hiyo niyo ina kindu kiretwo teams ya ukuria ciuria nigetha iko group ubati gukorwo wi program ini iriku. Koguo we are expecting andu ni meguthi na mbere na kuriha tondu ni new system na means cia andu kuriha aria matarariha thirikari ina mbeca raiga kando cia kumarihagira nigetha program hiyo igakuingiria we mutumia waku ciana cianyu mwaka umwe thini wa that program. Aria matari na ability ya kurihirwo thirikari ikamarihira that 300 shillings. So it is a good program. Let's give it time, then we see what will happen. Thank you guys. God bless.